Добрий вечір, шановні колеги. Дуже рада вас всіх бачити сьогодні і неймовірно щаслива представити вам нашу спікерку Пет Огден, доктор Пет Огден. Вона є піонером соматичної психології і вона створила метод психотерапії травми, сенсомоторна психотерапія. Також вона заснувала інститут в Соединених Штатах Америки, сенсомоторний Институт психотерапии травмы. Ще хочу... Оксана, переведете или... Звук только. Hello, dear colleagues. I'm really glad to see you all here tonight, and I'm glad to introduce our speaker today. It's Dr. Pat Ogden, who's the pioneer of somatic psychology and who has created a method of sensory motor therapy and who has founded the Institute for sensory motor therapy treatment of trauma. Хочу сказать, что кожна гідна книга з психотерапії травми має посилання на труди Пет Огден. І ще я хочу вам розповісти про книгу, яка вийшла у 2001 році в Україні. Вона, на жаль, російською, це дуже громезна книга, але вона дуже корисна. Це книга Пет з сенсомоторної психотерапії. And I'd like you to know that every I don't know how to say, comprehensive book in psychology and psychotherapy contains references to Pat Ogden. And we also have a book that was published in 2021. It's Dr. Ogden's book. It's in Russian, unfortunately, but I hope it's a really comprehensive book, and I hope that you will get a chance to read it. Пэт нам немного о ней расскажет, а я хочу буквально минуту одну занять своей благодарностью по поводу донатов, которые мы все собрали. Я их передам в часть, для которой мы это собирали. Я очень благодарна каждому из вас за ваши внески. И очень благодарна Пэт, что она предоставила нам такую возможность. And I'm really grateful to Dr. Ogden for this opportunity tonight. And I'm really thankful to everyone for their donations. And I would be handing them into our defenders right after that. И передаю слово Пэт. So I'm giving the floor to Pat. Thank you, Karine, very much. And thank you for inviting me. It's an honor to be with you all. Дякую, Каріне, і вітаю всіх, і дякую за запрошення. Це велика честь бути сьогодні з вами тут. Our hearts go out to you and all you're dealing with in the Ukraine. Ми всім серцем з вами і з усім тим, з чим вам доводиться стикатися сьогодні в Україні. And I hope that this webinar will support you in coping with this trauma and also help you support the people you work with. І ми також сподіваємося, що цей вебінар допоможе вам подолати цю травму, і ви також зможете допомогти тим людям, яким ви допомагаєте. The book is a big book and it's a long book. Some say it can be difficult to read. І це велика і довга книга, і дехто каже, можливо, що її важко читати. But there are chapters in there that are written for clients, that are written in a much simpler, more accessible way. Але у ній є розділи, призначені для пацієнтів, і вони написані простішою і доступнішою мовою. And there are also worksheets that really help clients connect with their bodies and begin to draw on their bodies as a resource. І там також є робочі аркуші, які допомагають пацієнтам встановити контакт з власним тілом і використовувати цей контакт як ресурс. So I hope that will be also, excuse me, I have a tickle in my throat. Вибачте, Excuse me. I hope that book will also be a resource for you. It's pretty explicit in its instructions on sensory motor psychotherapy.
І я сподіваюся, що ця книга також стане для вас ресурсом, тому що вона досить там чітко все пояснено, і інструкції є для психотерапії. What I want to talk about today and show a video of is how trauma really impacts the body first and foremost, and how working with the body can help resolve trauma. І я б хотіла сьогодні вам показати, яким чином травма впливає на тіло, і яким чином ми можемо використати тіло для того, щоб знайти ресурс. When we are threatened, it affects primarily our nervous system, first of all. Our arousal will go up. Коли ми відчуваємо загрозу, то в першу чергу вона впливає на нашу нервову систему, у нас зростає збудження. And it also elicits instinctive defensive responses like fight, flight, cry for help, freeze, and feign death that are rooted in the body, in our instinctive subcortical brain, not in the neocortex. І також при травмі, при загрозі у нас запускаються різноманітні наші вроджені реакції захисні, такі як боротьба, втеча, застигання, кликання на допомогу. Це все відбувається не через неокортекс, а через наші субкортикальні структури. So in sensory-motor psychotherapy, we want to address these unmetabolized somatic responses to trauma. І в сенсомоторній терапії ми звертаємося до цих неопрацьованих, неперетравлених, фактично соматичних реакцій на травму. And when we address it on the body, that resolves other symptoms like panic and rage and even belief changes. І коли ми звертаємося до цього на тілесному рівні, то це вирішує також і такі проблеми, як з почуттями, скажімо, як паніка, як лють, і навіть впливає на певні переконання. So when we're helping people resolve traumatic memory of all sorts, we want to go step by step and use the memory to catalyze these unmetabolized body-based effects. І коли ми допомагаємо людям розв'язати ці травми, то ми йдемо крок за кроком і використовуємо також пам'ять для того, щоб допомогти, використовуємо спогади, щоб допомогти людям опрацювати ці неопрацьовані впливи травми на тіло. So I want to illustrate this with a video of a veteran of Vietnam War. His name is Michael. Я хочу проілюструвати це відео записом ветерана В'єтнамської війни. Його звати Майкл. Michael had tried all kinds of therapy for his post-traumatic stress. And for 20 years, nothing helped him. And then he found sensory-motor psychotherapy, and it helped resolve his symptoms. Майкл пробував різноманітні види психотерапії для того, щоб лікувати свій посттравматичний стрес. І впродовж 20 років не було жодного ефекту, поки він не почав займатися сенсомоторною психотерапією. During the war, he witnessed a lot of killing. He never got wounded, but he also experienced a lot of what's called moral injury. He wasn't sure how many of the enemy that he had killed, and he really suffered from that, what's called moral injury. І він під час війни був свідком багатьох, звичайно, вбивств. Сам він не був поранений, але він зазнав серйозної моральної травми. Він навіть не знав, скількох він убив, і тому через це він страждав. He said after he returned from the war, he just stuffed everything. He said he laid on a couch, he wouldn't talk about it. He tried to pretend it hadn't happened. І після війни він просто, так як він розповідає, перестав робити все. Він лежав на тапчані, не хотів ні з ким розмовляти, просто хотів, щоб це минуло, і воно не минало. But he would get highly triggered by firecrackers, helicopters, smells of diesel fumes.
and his arousal would go way outside of that window of tolerance. І його дуже тригерили, скажімо так, петарди, гелікоптери, також запах дизельного палива, і його збудження через це виходило за межі вікна толерантності. So like many people with post-traumatic stress, he tried to self-medicate with drugs. І як багато людей з ПТСР, він намагався лікувати себе за допомогою наркотиків. Some of his symptoms were explosive attacks of rage that would just take him over. He said he would throw furniture, he could destroy a room. І деякі з його симптомів включали напади експлозивної люті, коли це просто його охоплювало, він міг кидатися меблями, міг зруйнувати повністю кімнату. And he really withdrew. Він також дуже відсторонився. He said he bottomed out in 1996 when the drugs quit working for him, and he said it was either ask for help or commit suicide. І в 1996 році це все настільки його спустошило, і наркотики перестали на нього діяти, і тоді йому залишалося лише два варіанти: або звернутися за допомогою, або скоїти самогубство. So he went into drug treatment and resolved his drug addiction, and then went to a veterans hospital for treatment of PTSD. І спочатку він звернувся у наркологічний центр для лікування своєї залежності, а пізніше звернувся на лікування травми в центр ПТСР. And so what Michael said of that therapy, these are his words. He said it was very intense therapy, not therapeutic. It was totally overwhelming. І Майкл розповів, що терапія його була дуже інтенсивною, зовсім для нього не лікувальною, і дуже сильно його переповнювала і декомпенсувала. He said, I felt like it was something I failed at, like I was a failure. І він відчував, ніби це його власна невдача. And what happened for him was that in the treatment center, they were reenacting the war. And this triggered him on many levels. One, he had to pretend to be killing, which triggered the moral injury. And two, he had to talk about his trauma, and he couldn't talk about it without extreme overwhelm. І він казав, що під час травматерапії його змушували переживати дуже багато речей, які його тригерили. Наприклад, йому треба було прикидатися, ніби він когось вбиває, і це для нього було нестерпно. Також, коли він мусив розповідати про те, що з ним відбувалося, про свою травму, і це також його дуже сильно переповнювало. And that reinforced his phobia of the traumatic memory. He really avoided it after that. He felt very unsafe talking about it because of what happened in his body. І тоді це підкріпило лише його фобію травматичних спогадів. Він намагався їх уникати за всіляку ціну, і він також не почувався безпечно через всі ті процеси, які відбувалися у нього в тілі. And Michael had developed quite a bit of structural dissociation. I think you all are familiar with that theory because I know Anna Vanderhart has also worked with Karine in Ukraine. Is that right, Karine? Are people familiar with structural dissociation? І Майк також, у нього розвинулася структурна дисоціація, і я вже знаю, що ви, напевно, знаєте, що це таке, тому що я знаю, що Каріна запрошувала Анну Вандерхарта. Скажіть, будь ласка, Каріна, наші люди знайомі з тим, що таке структурно? Absolutely. Так. Okay, great. So what Michael said, he said, something changed in me during the war, and I've never been the same. And he had these two parts of himself living in trauma time and then daily life. І Майк казав, що після війни щось у ньому змінилося, він більше не був таким, як раніше, і у нього з'явилося дві його частини, одна жила у повсякденному житті, а інша у травматичному часі. He was a successful massage therapist. That was the only thing that helped him. He had a long-term marriage. І він був успішний
терапевт масажист, і це йому допомогло. Також у нього був успішний шлюб. So that's the part that continued with daily life, right? But he also had amnesia for much of his months during the war. І це була та частина його, яка функціонувала в повсякденному житті, але в нього також було багато періодів амнезії за час війни. And this part of him in daily life tried to avoid all reminders of the trauma. І ця його частина у повсякденному житті намагалася уникати будь-яких нагадувань про травму. So, and then the parts that Anna says live in trauma time, I really like that expression, as if the trauma is happening in present time. He had many parts in trauma time. І ті частини, які, як каже Оно, мені дуже подобається цей вислів, які живуть у період травми в тому часі, у нього було багато таких частин, які там жили. He had parts that just felt tremendous despair, that had rage, that withdrew, and that would become immobile. І в нього були такі частини, які відчували лють, які відсторонювалися, і які також ставали нерухомими від травми. And, you know, he would relive the trauma in emotional and bodily ways with hyperarousal, the extreme rage, despair, depression, isolation, social withdrawal. І в нього також, він також переживав травму емоційно і тілесно. І це в нього було підвищене збудження, лють, відчай, депресія, ізоляція і інші симптоми. And, you know, when these parts in trauma time would emerge, he couldn't utilize the strengths and resources of the parts in daily life. І коли активувалися ці частини травматичні, то він не міг використовувати усі ті ресурси, які мали його частини, що жили в повсякденному житті. So this had haunted him actually for 27 years, because he came back from Vietnam in 1970, and he didn't seek treatment for PTSD until 1997. And he worked with me in 2001, I believe. І усі ці речі його переслідували впродовж 27 років, тому що з В'єтнаму він повернувся в 70-му, до 97-го він по допомогу не звертався, а зі мною він почав працювати, здається, вже в 2001-му. So when Michael and I started working together, I made a lot of agreements with him to support the work of addressing trauma in the body. І коли ми з Майком почали працювати разом, то ми з ним погодилися, що ми будемо звертатися до його травми і до її тілесних проявів. We agreed that together we would notice his bodily reactions and the reactions of the parts of him as we worked with the memory. І ми домовилися, що ми звертатимемо увагу на його тілесні реакції, а також на реакції його дисоційованих частин, коли ми працюємо зі спогадом. We agreed to pause and stop talking about the content when these somatic reactions were stimulated and to process them through the body. І ми домовилися, що ми будемо робити паузи, не розмовлятимемо про контент, коли він буде тригерити ці тілесні сильні реакції, а будемо працювати з ними на тілесному рівні. So we're agreeing here to work with the memory step by step. Ми домовилися, що ми будемо працювати зі спогадами крок за кроком. And we agreed to work at, you know, those edges of the window of tolerance, and to use somatic resources if his arousal got too high or too low. І ми також з ним домовилися, що ми працюватимемо на краях вікна толерантності, що ми застосовуватимемо його соматичні ресурси, коли він буде виходити за його межі, тобто буде або за високо, або за низько в цьому вікні. Now, Michael and I spent quite a bit of time at first working with what we call somatic resources.
І ми багато потратили часу, працюючи над тим, що ми називаємо соматичними ресурсами. Because at the beginning, he couldn't even talk about the memory because when he thought about it, his arousal would go up. Він на початку навіть не міг говорити про спогади, тому що як тільки він починав це робити, його збудження зразу скакало вгору. So somatic resources are actions and capacities that really help bring arousal into that window, right? Соматичні ресурси – це такі дії, такі здатності, які дозволяють утримувати збудження у межах вікна толерантності. And this was very important for Michael because remember we stop when his arousal would go up, and then we would use somatic resources. Like at one time, his arousal went up and he spontaneously placed his hands on his belly. And that's the body's wisdom naturally trying to help him regulate. So we just stayed with the hands on his belly for a few moments until his arousal came into the window. Наприклад, для Майка було дуже важливо зупинятися і використовувати його соматичні ресурси. Наприклад, одного разу, коли збудження у нього пішло вгору, то він інстинктивно поклав руки на живіт, і це була його така тілесна мудрість, яка допомагала йому з цим впоратися, і він продовжував утримувати руки на животі, поки його збудження не знизилося і не ввійшло в рамки вікна толерантності. Another resource that was important for Michael was grounding. And it was very simple. You can do it too right now. All he did was push his feet into the floor, like to bring his awareness and his energy down to ground. And if I do that right now, I can feel my legs. I can feel like, yeah, everything kind of settles. And that was also an important somatic resource for Michael. Для Майкла також важливим соматичним ресурсом було заземлятися, і він це робив дуже просто, фактично просто ставив ноги твердо на підлогу і таким чином знижував свою енергію, і ми можемо це робити всі прямо зараз, ставлячи ноги на підлогу, це дуже добре заземляє. And these resources are very important in Ukraine right now because your trauma is ongoing. So when we have ongoing trauma, we want to be able to learn to bring our arousal into the window of tolerance very quickly. And your body will be your best asset for that. І це дуже важливо також для вас в Україні, тому що ваша травма триває, і вам потрібно навчитися швидко знижувати своє збудження. Okay, and maybe that's another webinar that we do. This one's about the traumatic memory. Я думаю, що це ми можемо присвятити цьому інший вебінар, а сьогоднішній наш вебінар є про травматичні спогади. Okay, so I want to show you the video now. So we'll stop recording. Запишу питання. But we have a few questions in the chat. I will read it and Oksana will translate for you. Перше питання від Оксани. Тобто проводиться стільки сеансів, скільки того потребує пацієнт? Як він відчуває? Можливо, для одного пропрацювати за 2-3 сеанси, для інших за 10. Як приклад, скільки в середньому необхідно сеансів? Дякую за відповідь. So, do you have as many sessions as the patient needs, or what the patient feels? Maybe for some patients it's enough to do 2 or 3, and for others 10. Well, maybe as an example, could you say how many sessions like that do you need on average? Thank you. That's a hard question because it depends on the client's goals and on their history. Like, do they have complex trauma or not? Michael doesn't. I don't think he has complex trauma. Це складне запитання, воно залежить від того, які цілі ставлять у терапії, яке минуле пацієнта. Якщо це, наприклад, є складна травма, то це буде довше. Я не думаю, що у Майкла була комплексна або складна травма. So with Michael, we only did 3 sessions because he just wanted the nightmares to go away. He wanted to get through the combat that had happened 30 years ago. І з Майклом ми провели лише 3 сесії, тому що він хотів просто, щоб у нього минули ці кошмари від того всього, що з ним сталося 30 років тому.
But for others, it could be different. Maybe they're, you know, sexual abuse survivor that when the abuse began when they were like 3 years old and they have complex trauma, or maybe they're, you know, maybe they've lived in a war zone for their whole life, and that can also create complex trauma. Або So з іншими пацієнтами може бути інакше, якщо вони постраждали від комплексної травми, наприклад, якщо людина страждала від сексуального насильства з 3-річного віку, або якщо вони все життя прожили у зоні війни, то це все призводить до комплексної травми. and if a, you know, if a client has a dissociative disorder, especially DID, it can be really ongoing therapy for years just to try to stabilize. А якщо, наприклад, у клієнта є дисоціативний розлад, наприклад, дисоціативний розлад ідентичності, то така терапія лише для стабілізації може тривати роки. Наступне питання. Людмила, я, мабуть, не буду зачитувати ваше питання, тому що Пет щойно на нього відповіла. Сподіваюсь, ви зі мною згодні. Так, щас. Я потеряла. Перепрошую, колеги. Було питання, що робити з тригерами. There was a question Наступне. about what do you do with triggers? What do I'm you do if the patient gets triggered? What do you do? Well, if a patient gets triggered, we want to develop these somatic resources so that they can have some control over that trigger. So we want to teach clients what are the signs that tell them that they're starting to go out of their window, that they're getting triggered. And then before they're triggered, we often work with somatic resources. How can you bring your arousal back in? Like, what do you need works that will help you? And we practice those resources. Перш ніж ми починаємо таку роботу, ми працюємо дуже багато над соматичними ресурсами, тобто як нам контролювати свої тілесні прояви, і вчимо пацієнтів розпізнавати ранні ознаки того, що вони виходять за межі свого вікна толерантності. І тобто, перш ніж ми починаємо вже реальну роботу, ми вчимо пацієнтів, як їм найкраще зменшити своє збудження, для того, щоб вони в подальшому могли контролювати. And if it happens in a session, I often will take pretty strong action so that a client is resourced. Like one client, we were processing an abuse, and she had a flashback, and she just started shaking and panicking, and I just said, "Let's stand up right now. Let's stand up." Якщо це стається на сесії, то тоді я відразу застосовую рішучі дії. Наприклад, з одною клієнткою ми пропрацьовували насильство над нею, в неї почався флешбек, вона почала трястися і панікувати. Я їй відразу сказала: встаньте з місця, встаньте. And she could barely hear my voice, but she did stand up. And the reason for that is because on an instinctive level, we're more resourced in a standing position. І вона, хоча не дуже добре мене чула, але вона все ж таки встала, і це тому, що на інстинктивному рівні у стоячому положенні у нас більше ресурсу. So we can run away faster, we can get away, we're more empowered in our bodies. Yeah. Тобто в такому стані ми можемо швидше втекти, і ми маємо більше влади над своїм тілом. So I feel like in therapy, if a client loses their cortex, we become the auxiliary cortex. We take charge. We say, okay, stand up, feel your legs. Can you see my face? Look at me, to really bring them back when they're triggered in that way. Якщо пацієнт на терапії втрачає зв'язок зі своєю корою, тоді ми стаємо допоміжною корою, і ми даємо йому інструкції, кажемо йому: відчуйте себе, подивіться на мене і всякі інші, для того, щоб заземлити і повернути назад. Наступне питання від Оксани. Успішність такої терапії визначає терапевт чи пацієнт. Як зрозуміти, що травма пропрацьована? Після успішного пропрацювання чи потрібно подальше супроводження пацієнта? Якщо так, то як довго? Дякую.
Okay. Who decides whether the therapy is successful? Is it the therapist or the patient? And how do you know that the trauma has been processed? And do you, after you've successfully processed the trauma, do you need to do you need further working with the patient? And if you do, then how long does that take? Thank you. Oh, there's no one size fits all. Немає універсального рішення для всіх. Some clients just want the symptoms to go away. Деякі клієнти просто хочуть, щоб минули симптоми. I worked with one young man who had had a skiing accident and had broken his leg and had crawled up the mountain to the road, and he had terrible nightmares. У мене був один молодий чоловік, який зазнав нещасного випадку на лижах, поламав ногу і повз по горі на гору до шосе. In 3 sessions, his nightmares went away, but he also then reported a memory when he was a little boy, and he discovered his mother had hung himself in their barn in the dead of winter, but he didn't want to work with that. He just wanted his nightmares to go away. І в нього були нічні кошмари, і через 3 сесії його кошмари минули, але потім вийшло так, що він згадав, що в нього, коли він був маленький, повісив... Was it his mother that hanged him? І що його мати повісилася в сараї, і це було всеред зими, але з цим він працювати не хотів, просто хотів, щоб минули кошмари. So for him, the therapy was successful because it met his goals, even though in my mind, there's much more work to do. І для нього була терапія успішною, тому що він досяг своїх цілей, хоча, на мою думку, там було ще дуже багато роботи з ним. So with my clients, they decide when the therapy is complete. І мої клієнти самі вирішують, коли їхня терапія завершується. The only times when I, have some control over that is if the client is a danger to themselves or others. І єдині моменти, коли я на це впливаю, це тоді, коли пацієнт становить небезпеку для себе або для оточуючих. So for some clients, like Michael and that other man, it was 3 sessions. For others, I think for me, the longest client, I think, was 8 or 9 years. Тобто для таких клієнтів, як Майкл, або той молодий чоловік, це було 3 сесії, а найдовше, мене здається, клієнти були 8 чи 9 років. So there's just no rules about it. It just depends on the client and their goals. Тобто тут немає конкретних правил, це залежить все від клієнта і від їхніх цілей. Do we have a time or no? We have time for one more, and then I will have to go. У нас є ще One more час на question. одне запитання, і тоді вже треба закінчувати. Питання не можу прочитати від кого, тому що там якісь странні знаки. Чи є паралельна праця із сім'єю? Якого характеру, якщо є? Do you do parallel family therapy of some kind? And if you do, then what kind of therapy is that? We, in sensory-motor psychotherapy, we do child, adolescent, and family therapy. Bonnie Goldstein, who would be happy, I'm sure, to speak at some point. She's our child, adolescent, and family therapist. So she finds in her work, especially with children and adolescents, the most effective therapy is individual, group, and family all combined. She feels that's most effective for the children and adolescents that she works with. Ну, якщо ми, наприклад, працюємо з дітьми або з підлітками, то ми також проводимо і сімейну терапію, і наша терапевтка Бонні Голдстайн, вона вважає, що найбільш ефективним є поєднання всіх 3 компонентів: індивідуальної, і групової, і сімейної терапії. Я думаю, що якщо вона з радістю, напевно, вам би про це розповіла, якщо можна організувати. Okay. Thank you very much for such an amazing work
There are a lot of thanks for you in the chat and for such a Great. possibility for us to listen to you and to take close to your experience. Well, thank you so much, everybody, for coming, and our hearts are really with you over here in America, and so we hope to be able to support you more in this time. Yeah. Дякую всім за участь, і ми всім серцем з вами, і сподіваємося, що зможемо вас більше підтримати в ці часи. Thank you. Колегія, в мене анонс. Стосовно продовження терапії, 10 лютого заплановано тренінг 5-годинний введення до роботи, сенсомоторна терапія введення до роботи з травмою. Тож слідкуйте за анонсами, будь ласка, це буде дуже цікаво, але викладати буде Тоні Баклі, не Пет Огден. Karina just made the announcement about the future training that will happen in February that we discussed before. Yes, great. Yeah. Okay. All right. Thank you, everybody. Take good care. Thank Бережіть you. себе і дякую, до побачення. Thank you. Bye-bye. Коллеги, всем спасибо. До свидания, до новых встреч. До Щиро побачення. дякую, до побачення. Thank you Дякую. very much. Goodbye. До побачення. Дуже дякую. Побачення, дуже дякую.